Сьогодні у нас друга лекція в рамках Family Art Retreat Project. Лекція підтримана була благодійним фондом «Разом». Сьогодні наш лектор Найджел Осборн, і він сьогодні буде розказувати про свої методи роботи з музикотерапією. Дуже просимо всіх поставити на беззвучність мобільні телефони для того, щоб вони не завивали. І передаю слово Найджелу Осборну і бажаю вам гарного і плідних цих 1,5 години. Дякую. Thank you. Good evening, Richard. I will speak English, but I'll also speak a little Ukrainian. Я буду говорити англійською, але трішки українською. Thank you. This is Nastya, by the way. So first of all, it's a great pleasure to be here. Насамперед, це дуже вагомо для мене, щоб бути тут. I love this organization. Я дуже люблю цю організацію. I worked in this area around the world. Я працював у цій сфері по всьому світу. And I have to say that this is the best organization I worked with. І я можу з певністю сказати, що це найкраща організація, з якою я коли-небудь працював. Including the United States, India, China, Africa, Europe. Включаючи Америку, Індію, Європу і Африку. That's right. So very nice to be here. Thank you for inviting me. So, let's start. My name is Найджел. I'm from Scotland, and I've worked with children and families who've suffered from war in many parts of the world. Bosnia, Kosovo, Chechnya, Lebanon, Israel, Palestine, Congo, Uganda, Southeast Asia, and South America. We do not use medication, we use activities, the things that children and families normally do, in particularly the creative arts and sport. Could you? Мене звати Найджел, я з Шотландії, і я працюю з дітьми, які постраждали від війни в багатьох частинах світу. Це Боснія, Косово, Чечня, Ліван, Ізраїль, Палестина, Конго, Уганда та інші країни. Ми не використовуємо ліки, натомість це діяльність, те, що діти та сім'ї зазвичай роблять, зокрема творче мистецтво та спорт. So, I am not against medication, я не проти медикації. But if we can avoid using it, it's good. That's all. Добре, як не користуємо. Я не проти медикаментів, однак я за те, аби використовувати інші методи. How can these activities help art and sport? For today, I would like to show how we work with music. In children, the effects of war can show themselves in different ways, in the body, in the mind, and in relationships with other people, as if in a circle. Однак, як ці заходи можуть допомогти? Сьогодні я хочу показати, як ми працюємо саме з музикою. У дітей можуть бути різні наслідки та проявлятись по-різному. Це може бути як і тіло, так і розум, так і комунікація з іншими людьми, і це може йти по колу. Тіло, розум, інші люди. These are our problems for children. I can show it more scientifically, науково, like that. Я можу це показати більш науково, якось це. So, тіло біологічне, розум психологічне, інші люди соціальне. And here we have many aspects of trauma, particularly in children, where we can use art to help. Тобто біологічне тіло, психологічні – це психіка і соціальний аспект. І
мистецтво може допомагати по-різному. Yes. So, for example, if we look at the biological side, ендокринної чи вегетальної регуляції. Very important, дуже важливі, because in trauma, the level of activation in the autonomic nervous system, the sympathetic division, goes very high. Активація вегетальної системи, автономський систем, симпатичний діл, іде на дуже високий рівень. Бо то наша реакція до страху, наша реакція, тобто нормальна, it's not a normal thing. Sorry, yes? Yeah, I will translate. Наприклад, ендокринна та вегетативна регуляція, коли людина перебуває у стресі та під час травми, цей рівень регуляції значно підвищується, і це є нормальна активація організму. Yes, that's right. And we can, for example, we can use music to help regulate the autonomic nervous system. Можемо користувати музика регуляція автономної системи. I will show examples, щоб показати пізні приклади, як ми так робимо. Але то можливо. І теж, наприклад, регуляція дихання. Дуже важливе. Діти, які мають травму, часто мають проблеми з диханням, і то і мова. Вдихання і мова. І можемо через співання, через активності, можемо на простий спосіб можемо допомогти. Можемо дуже багато допомогти. Без медикаментів. Емоція. То емоція, маємо емоція, тіло і розум. Разом. І на наше тіло, наприклад, травма дуже багато дисрегулює хімія тіла. Кортизол, окситоцин, серотонін і так далі. І можемо через музику регулювати. Можемо регулювати хімію тіла. Маємо дуже багато евіденції. То не мітологія. І то маємо евіденцію у бібліотеці Cochrane у Нью-Йорк, Library of Congress. Маємо дуже багато літератури наукової, яка показує, що ясно, що можемо змінити і регулювати систем ендокринський і систем хімії тіла. Тобто емоції – це є поєднання психологічного та біологічного. І насправді є дуже багато доказів, зокрема у Нью-Йоркській бібліотеці, про ефективність музики в регулюванні нашої хімії тіла. Very good. Thank you. And then we have things more psychobiological, very important, the borderline of body and mind. Кордон тіла і розуму, very important. Yes? There we have, for example, intersubjectivity, intersubjectivність. We have empatія, спілкування, довіра. Now we come to psychology, to психологія. Творчість, психологічні аспекти, когнітивний розвиток, концентрація, безпеки. Дуже важливе. Радість найважливіше. Радість, віра в себе. І психосоціальні аспекти, самоповагу, самопевненість, ідентичність, соціальні аспекти, соціалізація і так далі, синхронізація. То можемо допомогти все через мистецтво і через музику. Тобто ми розглянули довіру, творчість, когнітивний розвиток і перейшли до психосоціальної моделі, тобто віра в себе, радість, самовпевненість і так далі. І через творчість, зокрема через музику, ми можемо допомагати людині в цих різних аспектах. Thank you. Дякую. So, let us start with the body. The experience of war can make even simple things difficult for children. For example,
clapping a rhythm can be difficult. Here is a group of children, many of them orphans from Mariupol, Zaporizhia, and eastern Ukraine. We are performing a simple clapping game. Notice how some children cannot clap or do not want to clap, but these are things we can work on. Отож, почнемо з тіла. Досвід війни може ускладнити дітям навіть прості речі. Наприклад, плескання в ритмі може бути важким. Зараз буде приклад сиріт з Маріуполя, Запоріжжя і взагалом Східної України. Ми виконували просту гру в плескання і зверніть згодом увагу, що деякі діти не можуть плескати або не хочуть. І це саме те, над чим варто працювати. Thank you. So here's an example of children. Приклад. Наші діти то в Львові, то притулок на Левандівськ. You recognize. So, very simple exercise, but very important. Дуже проста вправа, але дуже важлива. In our work, we must never forget that simple things can be very important. У нашій роботі ми не маємо забувати, що прості речі є дуже важливими. And simple clapping, I can see which children have problems. І просте хлопання, Найджел замітив, що діти мають з тим якісь труднощі. So, for example, I studied neurology. Наприклад, я вивчав нейробіологію. And from clapping, I can see exactly which children have problems. І з хлопання Найджел може побачити, з чим саме дитина має проблему. It might be a psychological problem. Це може бути психологічна проблема. They don't want to participate. Вони не хочуть брати участь. Or it can be a neurological problem. Або це може бути нейробіологічна That проблема. they can't follow the rhythm. Те, що вони не можуть підтримувати і слідувати цьому ритму. The prognosis is very optimistic. Однак прогнози є дуже оптимістичними. We can nearly always help the children. Ми майже завжди можемо допомогти дитині. So we should always work. Отож, ми маємо постійно працювати над цим. Працювати. Very important. And you can see here, happening, we have our розум, тіло, інші люди. And here we have, in the biological part, we have chronobiologia, chronobiology, which is a very important discipline for us. Chronobiology is the relationship between the body and time. Хронобіологія є дуже важливим аспектом. Це є взаємозв'язок між тілом і часом. And in trauma, time gets broken. І у травмі час є зламаним. Experience gets broken. Досвід є зламаним. We go from moment to moment looking where. Ми йдемо з моменту до моменту. With our chronobiology, we can repair time. У хронобіології ми можемо відновити та так відремонтувати цей час. We can use art and music to mend the chronobiology of children. Ми можемо використовувати мистецтво і музику, аби відновити та зцілити цей час. We also have here дрібна велика моторика, that's obvious. We're working with system. And we also have synchronization on the social side. Very important in our chronobiology.
are other people. Yes, other people are very important in our chronology. Синхронізація дуже важлива для людей. Yes, so it is through other people that we regulate our bodies in time. Через інших людей ми можемо регулювати наше тіло. If we want, for example, as human beings, if we want to sleep, we use the chronobiology of day and night. Наприклад, коли ми хочемо спати, ми використовуємо хронобіології дня і ночі. This is given to us by the sun and the moon. Це нам дано з зміни сонця і місяця. Light and darkness. Світло і темрява. Світло і темрява. It gives it to us. So our large-scale rhythms we take from nature, but our small-scale rhythms we take from one another. Тобто великі Системи. великі системи вони йдуть там, наприклад, з дня і ночі, а менші з хлопання. Yeah. So it sets our clock by other people. Very important. Together we set the clock. Разом. Дуже важливо, що ми разом творимо цей годинник. Yeah. So this is what I'm doing with the children. Let's try some of these games. For example, this is a simple one. Let's do this together. Разом. Дуже добре, але ви поспішіть. Завжди дорослі люди хочуть поспішити. Чому? Бо ми думаємо, що через життя мусимо поспішити. Якщо я то роблю, то в Африці, наприклад, не. Люди не поспішать то ставити. Але ми в Європі, ми завжди хочемо швидко і далі, і так то. І майбутнє. То наш менталітет, наша культура. Не знаю, чи добре, але то наша культура. Ми йдемо. І так. Але можемо так. Can you... yes, please. Дорослі люди завжди поспішають, і це наче частина нашої культури, менталітету, і чи є це добре чи погано. Yes. Rui, can you give us a clap? Keep going. No, stop. One at a time. So, but clap, 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 clap. Okay? Yeah. Yes. Clap, 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 clap. Okay, here we go. Oh, yeah? Once, just once. Yes, yes, that's right. Yes, okay, ready? Dobry. Добре. So, not quite so easy. І то мусимо то працювати. І на кожна група дорослих, нормальних, здорових людей не може. Так, мусимо працювати трохи. То значить, де маємо то, свій разом можемо, і якщо ми мусимо індивідом, то треба час на то. Now, дуже цікаві. Чи можемо так? Не буде пульс, то сам клап. Really watch. Добре. Дуже добре. Добре. Ага. Добре. І далі. І. Не, добре, ініціатива. Добре, супер. І? Ага, так. І? Добре.
Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. О! Very good. And so on. То теж, то мусимо працювати. То дуже просте. Але можемо так, то мусимо розуміти другу особу. Мусимо наша реакція, наша розуміння і так далі. То дуже багато так гри. Далі. Here's some examples. Here is an example of how these exercises can help children. This is a group of children from Syria who are now refugees in Lebanon. They have had terrible experiences. They have been bombed out of their homes by Vladimir Putin, have lost many family members, and now live in flimsy tents on mountainsides. When I began working with the children, they were very hyperactive and could not concentrate, could not clap, and were very destructive. This is what happened 3 months later. The children are regulating their bodies through rhythm and music. Could you read that? Ось приклад того, як ці вправи можуть допомогти дітям. Це група дітей із Сирії, які зараз є біженцями в Лівані. Вони мали жахливий досвід війни, їхні будинки розбомбили через Путіна, і вони втратили багатьох членів сім'ї, і тепер живуть у дуже маленьких наметах на схилах гір. Коли Найджел почав працювати з дітьми, вони були дуже гіперактивними та не могли зосередитись. Вони не могли плескати в долоні і були дуже деструктивними. І зараз буде приклад того, що сталося через 3 місяці роботи з дітьми. Діти таким чином регулюють своє тіло за допомогою ритму та музики. Thank you.
So children who had no control of themselves 3 months before. Тобто діти, які 3 місяці тому не мали контролю над собою. Back on the chairs, kicking things, disruptive, no concentration. У них була дуже деструктивна поведінка з відсутністю концентрації. Here, complete concentration. Зараз ви могли побачити повноцінну концентрацію. Of course, I allow some flexibilities. Звісно, я дозволяю якусь гнучкість. Because we are in transition towards normal school. We are on a bridge, to the normal school. Ми є на шляху до школи. So I'm letting the children sit on the desk. Я дозволяв дітям сидіти на столах. I'm allowing my assistant to put his hand in his pocket. Я дозволяю моєму асистенту покласти руку в кишені. If I'm training teachers, I say, no, keep your hands out of your pockets. Yes, if I'm training teachers. Якщо я навчаю вчителів, то я цього не дозволяю. Yes, so I'm letting, there are some things here in transition, but I'm letting some informality. Однак я дозволяю тут дещо таку неформальність. But we are arriving at a really good situation. Але ми йдемо до дійсно хорошої ситуації. Through rhythm, we are mending broken time. Через ритм ми налагоджуємо зламаний час. Very important. And also for my assistant, Riaz. He is also a refugee from Syria. Наприклад, цей асистент, what's his name? A refugee from Syria. Name. Riaz. Мій асистент є також біженцем із Сирії. And he had terrible problems in Syria. Він мав жахливі проблеми у Сирії. He was tortured. Він був катованим. Because he refused to be involved in the violence. Тому що він відмовився залучатись до насилля. And then when he arrived in Lebanon, he began drugs. І коли він приїхав у Ліван, він почав вживати наркотичні засоби. Cannabis indicus. And I said to Riaz, your life is yours. This is not my business. І я сказав до цього асистента, що це твоє життя, не моє, і я не хочу втручатись в нього. But please don't come to the children under the influence of cannabis. Але не підходь до дітей, якщо ти вживаєш ці речовини. Okay, that's my condition. And Riaz stopped smoking cannabis. І він втратив цю звичку, так. Because he had a new life. Because he had some joy. He had some satisfaction. He didn't need it. І він більше цього не потребував. Yeah. And it's very interesting. So the work is not only for the children. It is for those who help the children. І це дуже цікаво, бо ця робота є корисна не лише для дітей, а і для тих, хто навчає дітей. Yeah. So can have extremes of behavior, varying from being hyperactive to being very withdrawn and sluggish. We can help children cope with these behaviors. We meet the children with music where they are and help them to come to a more comfortable state of mind and body. Here we are using a gentle song to come close to children who are very withdrawn. Діти, які пережили війну, часто можуть мати крайнощі поведінки, то бути дуже гіперактивним, то замкнутим.
І ми можемо допомогти дітям впоратися з цією поведінкою, зустрічаючи дітей музикою там, де вони зараз перебувають. І таким чином ми допомагаємо їм прийти в більш комфортний стан душі і тіла. Наприклад, зараз ми використовуємо ніжну пісню, щоб наблизитись до дітей, які є дуже замкнутими. Yes, so here we are, Levandivska again. And so on. And here we have, in this relaxing music, which is close to the children, yes? І з цією музикою, яка є близька до дітей, що є замкнутими, we are bringing relaxation. Ми даємо їм розслаблення. We are bringing empathy. Ми даємо їм емпатію. We are bringing trust. Ми даємо їм довіру. You have to trust someone who sings gently to you. Ти маєш довіряти тому, хто співає м'яко до тебе. We are bringing safety, безпеки. Ми даємо їм безпеку. And we are bringing family. І нарешті ми даємо їм родину. Because these children are orphans. Or orphans, сироти. Тому що ці діти є сиротами. Yeah. And we are their family. And we have to be careful because we cannot be their family, but we can serve some of the roles of a family. We can offer them some of the things that a family offers. І тут нам треба бути обережними, оскільки ми не можемо бути їхньою родиною, однак ми можемо дати їм те, що дає зазвичай сім'я. So let's share some examples. So here, for example, if you are feeling low, if you are feeling quiet, sluggish, then we join you there. Yeah? We come towards you. Якщо ви you translate, if you are feeling withdrawn, sluggish, sad, we come to you. Якщо ти відчуваєш якийсь смуток, то ми йдемо до тебе. Yeah, we come to you. We don't try to go somewhere else. Так, ми йдемо до тебе, ми не намагаємось піти кудись деінде. That comes later. Але це приходить після. Yes, so this is a song from Canada and America, from First Nation people in Canada and Native Americans in America. Ця пісня походить з корінних жителів Америки. Yeah. They say in Canada, First Nation, перший народ. And Native Americans in America. Words. Ho, ho, watane. Ho, ho, watane. Ho, ho, watane. Можна? Ho, ho, watane. Ho, ho, watane. Ho, ho, watane. Ho, ho, watane. Ho, ho, watane.
watane, oh, watane, oh, watane, kiokina, kiokina, oh, watane, oh, watane, oh, watane, kiokina, kiokina, oh, watane, oh, watane. Oh, watane, oh, watane, oh, watane. We come to you with empathy, empatia, with our love. This is very important. And with music, it is safe love. Bezpieczny love. It's safe. We can give it. We can receive. No problem. And peace, pokój, mir, we have. But then, if people want to move, we can move. For example, you go to Africa. We know the song. Na 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 na, yeah. 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 Na 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 na. Na 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 na, yeah. Na 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 na, yeah. Na 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 na, yeah. Na na na, yeah. Na 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 na, yeah. And we have taken the heart up. We have taken our spirit up. We are ready for action. And so we can help. Ідемо подорожом. Подорожі емоція. То дуже важливе. Дбають наші діти, то подорожі, добрі подорожі емоції. So that's what we're trying to do there. So, some examples going on. Our children often have problems with their emotions, with communication of their feelings to other people. We work on this with songs. Here you see children composing a song, performing it during an air raid alarm, then a group of young professional musicians performing their song. So the children composed this song. It's called Veliki Baraban, and they composed this song, and we see the children singing it, even during an air raid, and then we see young professional musicians playing it. I'll explain why later. Here we. Тобто діти створили композицію та співають її, а згодом група молодих професійних музикантів виконує цю пісню. That's right. Here we go. І співаємо всі разом. Великий барабан, великий барабан. Які барабани, які барабани, які барабани, які барабани, великий барабан, важкий барабан. And so on. And here we are in a typical situation, but we keep singing. We go to the shelter and we sing. І зараз ми будемо в незвичайній ситуації. Ми пішли в укриття, але тим не менш продовжуємо співати. Yes. Великий барабан,
великий барабан, який барабан, який барабан, великий барабан, великий барабан, який барабан, який барабан, великий барабан, великий барабан, який барабан, який барабан, великий барабан, великий барабан, який барабан, який барабан. La 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 великий барабан, який барабан, який барабан. So the people, because there's an air raid alarm, so a lot of people coming past, but we keep singing. Незважаючи, що багато людей ходили туди-сюди, оскільки це було спільне укриття, однак діти продовжують співати. They cannot stop us singing. Вони не можуть зупинити співати. And here, very important, the children composed this song, yes, and I wanted to find a way to respect this song. І дуже важливо є те, що діти створили цю пісню, і я шукав шляхи, аби вшанувати цю пісню. To show that this is valuable. Показати, що це є цінно. So here are some students from Kharkiv. І зараз ви побачите деяких студентів з Харкова, Who are kind of professional now. Які є професійними. Make this arrangement of arrangement. Роблять, виконують цю пісню. Yeah, yes, that's right. Барабан, великий барабан, який барабан, який барабан, великий барабан, великий барабан, який барабан, який барабан. Маленька гітара, маленька гітара, м'яка гітара, м'яка гітара. Маленька гітара, маленька гітара, м'яка гітара, м'яка гітара. Зелене піаніно, зелене піаніно, велике піаніно, велике піаніно. Зелене піаніно, зелене піаніно, велике піаніно, велике піаніно. Маленька скрипка, маленька скрипка, гарна скрипка, щаслива скрипка. So on. And we can see really important here in songwriting that we have the emotion, emocja, we have tворчість, creativity, we have віра в себе, самоповагу, самопевненість. That through creativity we have this expression of ourselves. And when they can see their song on YouTube, then that gives the children a lot of pride. І ще одним дуже важливим аспектом є те, що під час написання пісні діти відчувають емоцію, творчість, віру в себе, самоповагу та впевненість. І коли вони бачать це відео на Ютубі, зокрема, то вони відчувають гордість за себе.
So these are wonderful ways of exploring emotion, creating songs. І це є чудовий метод, аби виразити свої емоції через творчість. Absolutely. Whoops. Good. So, monster opera. The monster opera project grew out of a dinner conversation with Victor Ruban in Lviv in December 2022. Victor told a story of how a few days before, a woman, a little boy, had entered the post office where he was waiting. The little boy ran to a table the other side of the room, looked under it and said, "Mummy, it's okay. There are no monsters here." This led to a conversation about how children were processing the experience of war, which led to the Monster Opera Project. Отож, проект «Монстр Опера» – історія про створення цього проекту. Воно має свої початки від розмови за вечерею з Віктором Рубаном у Львові у грудні 2022 року. Він розповідає про історію, про те, що хлопчик з мамою зайшли в поштове відділення, і він підбіг до іншого кінця кімнати та зазирнув під стіл і сказав: "Мамо, все нормально, тут немає монстрів". І це закінчилось розмовою про те, як діти проживають досвід війни, що вилилось в проект «Монстр Опера». The idea was to give the children control of their monsters. Ідеєю було те, аби дати дітям контроль над їхніми монстрами. So, the Kharkiv Monster Opera was created by children from hospital number 16 and by children from recently occupied villages, and was performed by children from the Kharkiv Music School, supported by students of the Kharkiv National University of the Arts. We began the process of composition by asking the children to create their own monsters. What would they look like? What would they do? What would they feel? The children from recently occupied villages were very hyperactive. So we asked the children how the monsters would move and what sounds they would make. They chose zombie, creeper, and boo, 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 babaika. Монстр опери Харкова створили діти з 16-ї лікарні та діти з нещодавно окупованих сіл у виконанні дітей Харківської школи за підтримки Харківського національного університету. Ми почали створення композиції, спитавши дітей про своїх власних монстрів, додаючи це питаннями, як вони виглядали, що вони роблять, що вони відчували. Діти з нещодавно окупованих сіл були дуже гіперактивними, тому ми запитали у цих дітей, як чудовиська будуть рухатися і які звуки вони будуть робити. Zombie, creeper, and so on, yes. So here we are. The children in the hospital invented a monster called Lilliput, who is very small and hides in dark corners. The youngest member of the group spontaneously began to make physical movements of the monster, which are small, rapid steps. From this came the chorus of the song, Lili, 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 Lilliput, Lilliput. Here is a recording of the group working on their song together with students from Kharkiv National University. Діти в лікарні придумали чудовисько під назвою Ліліпут. І в один момент хлопчик встав і спонтанно почав робити фізичні рухи монстра. Це були маленькі швидкі кроки. З цього вийшов приспів пісні «Лілі-лілі-ліліпутія». Зараз ви можете
побачити запис групи, яка виконує цю пісню разом із студентами Харківського національного університету. And so on. The process of composition is we talk about it, the words, we experiment with notes, and then we improvise. Процес створення пісні полягає у створенні тексту. Далі наступним етапом йде створення безпосередньо нот. І нарешті третім етапом є імпровізація. Yes. So composition and improvisation. Whoop song. Then here, another monster invented by the children in the hospital was the pale monster Stein, bleeding monster Stein, who scares dogs and cats, and no one wants to be his friend. This was invented by a little boy who was thinking of himself as the monster. But then we found out that the monster also was quite happy. So very interesting process. Зараз буде приклад створення ще одного монстра, що є вигаданим дітьми в лікарні. Це був блідий монстр Штайн, який лякає собак і котів, і, на жаль, ніхто не хоче бути його другом. І цю пісню, цього монстра створив хлопчик, який насправді думав так про себе, що ніхто з ним не хоче дружити. Однак виявилось, що цей монстр може бути і веселим. І так далі. І потім the children in the hospital also invented an elf monster, a girl, with iridescent rainbow hair, long fingernails, and red lipstick, who drinks cocktails and appears on Instagram. Діти в лікарні також видали ельфа, дівчину з яскраво райдужним волоссям, довгими нігтями та червоною помадою, яка п'є коктейлі та публікує пости в Інстаграм.
So by the end of the project, we had 7 monsters. And the question was, what kind of story would they fit into? Professor Julia Nikolaevska worked with the children students and developed a narrative. A child is falling asleep and is visited in his imagination and dreams by various monsters. He learns that he should not be afraid. Little monsters can be a nuisance, but they can do no harm. The elf with the rainbow hair is a gentle spirit. And the most frightening monster, Stein, is actually deeply unhappy, and no one wants to be his friend. Отож, до кінця проекту у нас було 7 монстрів, і питання полягало в тому, як цю історію скомбінувати. І професор Юлія Ніколаївська, що працювала з дітьми та студентами, розробила ідею. Отож, дитина засинає, і в уяві її відвідують різні монстри. Однак ця дитина дізнається, що вона не повинна їх боятися. Звісно, монстри можуть задавати монстри можуть заважати, але вони не можуть задавати вагомої шкоди. І, наприклад, ельф з райдужним волоссям – це ніжний дух, а найстрашніший монстр Штайн насправді глибоко незадоволений тим, що він не має своїх друзів. Yes. So here's an excerpt. Once again, we are using professional young musicians together with the children. І зараз буде уривок з опери. На цьому відео ви можете побачити професійних музикантів. And I am the monster Stein. І Найджел є монстр Штайн. Наші страхи сильніше за нас. Вони приходять із самої глибини душі, малюють навколо химерні дива, наповнюють світ небезпеками та загрозами. Від страху очі стають величезними. І ми бачимо таке, чого насправді не існує. Отже, давайте подивимось в очі дитячим страхам. Може, з ними варто познайомитися ближче. Нумо, зазирнемо у сни звичайного хлопчика. Бу, 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 бабайка. Бу, 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 бабайка. Бу, 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 бабайка. Бу, 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 бабайка. А ти має очі на руках, і ході, як зомбі. Має очі на руках, і ході, як зомбі, Бу, бабайка. Бу, бабайка. Хлопчик, ти боїшся? Не варто боятися. Тут є і темрява, є все. Ми все одно знаємо, що монстри існують і бувають дуже страшні, як, наприклад, бабайка або шигарачі. Але вони залюбки потоваришують з тобою. Вони взагалі можуть бути не страшні, а навіть смішні. І маленькі. Ну просто такі ліліпутові. Ліліпут.
Так далі. The monster opera was created by, it's beautiful, дуже гарно. І не було то у Харкові, то не було театру. То значить, ми робили театр спонтанно, нелегально представи, але ми робили нашу простору робили. The monster opera created by the children Levandівська shelter in Lviv is still in development, but already there are some monsters and some very imaginative songs. Ті монстри, які створювали діти, що проживають у Левандівському притулку, є ще у розробці, але вже є дуже цікаві та вигадливі пісні. For example, this song is about a happy monster who runs around the bedroom at night looking for other happy monsters to be his friend. Come to me and be my friends. Be my friends. Наприклад, є пісня про щасливого монстра, який у сні також шукає щасливих монстрів з словами «Проходьте до мене і будьте моїми друзями». Of course, this is the children themselves speaking. Звичайно, це діти, які говорять про себе. Веселий монстр гуляв по собі через ночі. Веселий монстр і шука собі веселі друзі. Прийди до мене, мої друзі, де будете, мої друзі, будете друзі, 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 друзі. And this is a nasty little monster. Horrible, ha ha ha. He hides under the bed and he scares me. Є мерзаний маленький монстр, який ховається під ліжко та лякає, і називається він ха-ха-ха. Потворний і веселий монстр, страшливий ха-ха-ха. Живе по ліжку і лякає він мене. Живе по ліжку і лякає він мене. Потворний і маленький монстр, страшливий ха-ха-ха. Живе по ліжку і лякає він мене. Живе по ліжку і лякає він мене. Then this monster wakes at night. He waits under my bed. When I stand up on my feet, he scares me. Він прокидається вночі, він чекає
під моїм ліжком. І коли я встаю на ноги, він мене лякає. Граєш собі ночі, під ліжком він сидить. Як я ногу стаю, він лікає, він мене. Як на ноги стану я, він лікає, він мене. Граєш собі ночі, під ліжком він сидить. Як на ноги стану я, він лікає, він мене. Як на ноги стану я, він лікає, він мене. And so on. So this is, work is important because we can have adventures in emotion and imagination. Ця робота є важливою, оскільки ми можемо мати пригоди, розваги та креатив. Yes, emotion, yes, as well. And these children have, your children have the same fears as other children. І ваші діти можуть мати такі самі страхи, як і ці діти. But somehow more powerful. Але деякі більш глибокі, насичені. Yeah, and somehow deeper. І деякі більш глибокі. I think our responsibility is to explore this depth. І я думаю, що наша відповідальність є дослідити ці страхи. It's very, very interesting. Це дуже цікаво. And so through songwriting, we have a way of communicating with deep emotion. Yeah? We have, yes, through songwriting, we have a way of communicating with deep emotion. Через написання піснів ми маємо шлях до заглиблення в ці емоції. Yeah. Just a from another, this is a long story, I won't bore you with it. But in the National University, we also did a monster opera. Це є дуже довгою історією, я не буду вас цим перенагружати. Однак в Національній опері ми створили свого монстра. National University, Івана Франка. Так, в університеті Івана Франка. And in Ivan Franko, the literature department is very interested in Shakespeare. Yes, the English literature department is very interested in Shakespeare. The writer, William Shakespeare. Департамент літератури, він зацікавлений у творах Шекспіра. And so we decided we would look for monsters in Shakespeare. І ми вирішили, що ми будемо шукати монстрів у творах Шекспіра. And we found some good monsters. І ми все ж таки знайшли якихось монстрів. Yeah. And the group we're working with are the children of soldiers. І група дітей, з якими ми працювали, є діти солдатів наших. Those are the members of the university who have had to go to the army. Це є члени цього університету, які пішли в армію. Many have not seen their fathers for a long time. Дуже багато з них не бачили своїх татів впродовж великого відрізку часу. And so we try and make life more interesting for them. Try and make life more interesting. І ми намагалися створити життя більш цікавим для них. So here is a little bit of their monster opera. І зараз буде трішки про монстр-оперу. I'll just move it along. Я трішки це примотаю. Let's move on to a battle scene. Давайте перегорнемо до сцени батлу. Yes. This is a big monster.
And here is where this is, of course, this nasty monster is, you see the colors he's wearing. Now we see how he gets defeated. І, як ви можете зауважити, очевидно, по кольорах ви можете побачити, чим є цей монстр. Aha. Here we are. Here is Prospero, who is a monster who is defending his country. І цей монстр Просперо є тим, хто захищає свою країну. So, this is the children made this story. І це діти створили цю історію. And they said, in the end, can we destroy the monster? І на кінці вони сказали, чи можемо ми знищити цього монстра? I said, we need the puppet for next time we do the show. І я сказав, we need to what? We need the puppet, the figure, for the next time we do the show. Lilka. Нам потрібен костюм для іншого разу. Yes, so that was my reply. No, because the drama is enough to show that the children had released their anger. It's enough. You don't have to tear the puppet. No. Release the anger, that's fine. Барабан є достатнім, аби виразити свою злість. Now, we had some questions. I can find it. Yes. First question was, why is art important in wartime? Ми маємо декілька запитань. І перше з них, чому мистецтво важливе в час війни? Art is very important in wartime. Мистецтво є дуже важливим. It's maybe the weapon that normal people have. Це, можливо, і є та сама зброя, яку мають прості люди. And how can we use it? How do we use this weapon? We use it to promote our normal identity in life. І як ми можемо це використовувати, мистецтво? Ми його використовуємо, аби засвідчувати нормальне життя. Our culture, our identity. Нашу культуру, нашу ідентичність. Our life. It's very interesting. I worked during the war in Bosnia. I worked in Sarajevo. Це дуже цікаво. Я працював у Боснії та у Сараєво. Terrible situation. Дуже жахлива ситуація. There were, every few seconds, there were bombs. Кожні декілька секунд злітали бомби. Snipers. Снайпери. They were on the hills. Вони були на скелі. And there was no food. І там не було жодної їжі. No water. Ні води. You had to go through the snipers to find water. Ти мусив йти через цих снайперів, аби знайти воду. But people wanted culture. Але люди хотіли культуру. We don't have enough food. We have no water, but we want culture. Ми не маємо ні їжі, ні води, але ми хочемо культуру. We must also can use art as propaganda. And we can use art as propaganda.
sometimes. We have to use our moral judgment. І ми можемо використовувати мистецтво як пропаганду. But we must use our moral judgment. Але ми мусимо використовувати також із цим наші моральні цінності. Very important. І це дуже важливо. And most important of all, we can help people with art, their mental health. І що найбільше важливо, це те, що з мистецтвом ми можемо допомагати ментальному здоров'ю людей. Very much. Through art. This is the most important thing. Because it is everything that we have said. We can work with our emotions, our bodies, our minds, our social lives. І це є надважливо, оскільки ми можемо працювати своїми думками, емоціями та тілом. Yes. So art is our main defense as a society. It is our principal defense. І мистецтво є тим, що може допомагати виражати себе. Yes, it is our defense. This is important. It's not for me from Scotland to tell you. І це, звісно, не для мене, з чоловіка з Шотландії, аби говорити це. No, it's your decision. But I lived through many conflicts. Yes, I lived through many conflicts. Так, це лише ваше рішення, однак я жив в місцях, де було багато конфліктів. And it seems to me that always art was important. І я зауважив те, що мистецтво було завжди важливим. Yeah, in every way. The next question was, which group of people most need therapy? І наступним питанням є те, яка група людей є найбільше в потребі в терапії. We all do. Ми всі потребуємо. However, we have priorities. Однак ми маємо пріоритети. First priority, children. Перша пріоритетність група йде діти. Because they are the future. Тому що вони є майбутнє. Yeah. And they didn't choose this. І вони не вибирали це. I'm not saying you didn't choose it either, but definitely the children could make no difference to this situation. We have to offer them space. І я в будь-якому випадку не хочу сказати, що ви це обирали, однак діти, як вже Найджел сказав, це наше майбутнє, і ми маємо давати їм простір для мистецтва. Young people are our priority. Then soldiers. Наступна категорія людей – це воїни. Particularly veterans need a lot of help. This war is like the First World War. Солдати потребують допомоги, і ця війна є як Перша світова війна. Trench warfare. Very traumatizing kind of war. Worse than the Second World War, like the First World War. The trenches, the way Ukraine is defending itself. Soldiers are in the position of the First World War soldiers. І воїни є в позиції такій, яка була у Першій світовій війні. Yeah. My grandfathers fought in the First World War, and they were deeply traumatized. Наприклад, мій дідусь був на Першій світовій війні, і він був глибоко травмований. By being shot, being gassed, bombs, shells, and they didn't, for the rest of their lives, they had problems. Через бомбардування, через хімічну зброю, і він був травмований впродовж всього його життя. One of my motivations to work with trauma was the experience of one of my
grandfathers basically going crazy. І одна з мотивацій, чому я зараз працюю в цій сфері, був досвід мого дідуся, який зійшов з глузду. Having very bad experience. Дуже мав поганий досвід. Being bad to me. І був дуже поганим до мене. I, as a child, I didn't forgive him. Як дитина, я йому не пробачаю. As a grown-up person, I do. I forgive him. Але як доросла людина, я йому пробачу. We have to work with this for these people. We really have to have a good veterans program. І ми дійсно маємо працювати з цими людьми, і ми маємо мати реабілітаційну програму для солдатів. Yes. So then, the last question was, what are the main stages of formation for a group for music therapy? І наступне питання, які є основні етапи у формуванні групи через музичну терапію? Для. Then, I would say not just music therapy, but art therapy, dance therapy, movement therapy, hospital clowns. We have a whole range of things to work on. І я б не сказав, що це єдиною музикотерапією, оскільки арт-терапія поділяється як і на малювання, так і на тілесну терапію, так і на інші арт-терапії. Yeah. My personal answer is we have two answers. One is short-term, one is long-term. І ми маємо дві відповіді. Одна відповідь є короткою, інша довгою. The long-term first, the easy one. Спочатку довга. Yeah. Ukraine does not have a certification or registration system for art therapists. Україна не має законодавчо нормованої праці для арт-терапевтів. Yes, certificacja, rejestracja. And it is not alone. Most countries in Europe don't have it. І ми не є одні, оскільки багато європейських країн також не мають цього. So, for example, Poland has just begun. Наприклад, Польща щойно почала. Just now. So it is. Bulgaria has done nothing. Romania, Croatia, Serbia, many countries. Even Portugal doesn't have a proper certification system. Наприклад, Болгарія, Румунія, Хорватія, Сербія і навіть Португалія. Yeah. So you're not alone. So what do? We build a system. You have to build a system. There has to be proper meetings to have courses in the universities for qualification and a registration board. People, a group of experts with whom people can register. І ми не одні, тож що нам потрібно зробити? Насамперед, це система, аби люди могли отримати якісну освіту. And you said about a register. Yes, a system of registration. І ми мусимо мати систему реєстрації. So it needs clinical support, clinical supervision. It needs a full structure, professional structure. Ми мусимо мати клінічну підтримку, клінічну допомогу, і це повинна бути повноцінна система. So that is urgent work, but it will be several years before you have a result. І це є термінова робота, але вона потребує декілька років, щоб отримати результат. Yes. So, short term. І отож, коротка відповідь. We must do what we can. Ми маємо робити те, що ми можемо. We must support the people who are working. Ми маємо підтримувати людей, які вже це роблять. We shouldn't say, you cannot work, you are not qualified. Ми в жодному разі не маємо говорити,
ти не можеш працювати, оскільки ти не є юридично закваліфікований. Нема кваліфікації. No, we say, how can we help you? Ні, ми маємо сказати, як ми можемо тобі допомогти. And also, there is one trick that might be useful. І також є один момент, який може бути допоміжним. A trick, which is the training in trauma-informed care. Trauma-informed practice, trauma-informowana praktyka. Yes, training. Ми маємо робити тренінги. Training, yes, education in trauma-informed care. This we can do quite quickly. To можемо швидко робити. And то trauma-informowana практика, то дисципліна, де кожен чоловік може працювати як може. To znaczy, jak możemy wykorzystać nasz znajomość, nasza kompetencja na maksymalny efekt. Jak możemy. I przez trauma-informowana praktyka to daje nam kryteria, gdzie trzeba побережно бути і так далі, як можемо розуміти, і пропоную, що то може бути, то можемо то швидко робити. І через то може бути кваліфікація теж для людей, які не мають, і може допомогти. То може бути підтримка для людей, які хочуть працювати, не певні, і можуть трохи студіювати то. То є моя скромна пропозиція. І думаю, що то є шлях можливий. Можемо так, йдемо на то. І то може тривати семестр, наприклад. І після семестра має чоловік знайомість і компетенція на рівень, що може працювати. Так, наприклад. То можливо. Бо то треба за терапія, за клінічна терапія, то треба не скільки років до добре робити. І буде. Буде добре. І пропозиція була із Польщі робити співпрацю на то. Бо маю добрий досвід. І на Krzysztof Stachira, шеф терапії в Польщі, живий в Любліні, хоче допомогти. Це значить, ми маємо це наш систем, але то повинно бути. Треба бути добре. Нова Україна мусить мати найкраще речі. Мусить бути найкраща держава. Буде. Я знаю. І це значить, мусимо добре працювати. Але тепер trauma-informowana praktyka to є можливий шлях, де швидко робимо контекст. То моя пропозиція. Дякую дуже, дякую. І дякую, Настя, дуже. Важко було, але добре. Дякую. І я дуже комплікований чоловік. Значить, не простий для мене перевести. Я дуже дякую. Прошу бути у контакт. Вероніка, Наталія має мій імейл. Я zaproszę was do bycia w kontaktu. Знаєте, я завжди буду писати повільно, але я буду реагувати, і якщо я можу допомогти. Але дякую дуже, і дякую, і супер. Наталія.